Laos has sustained economic growth over the past 2.5 years, which have achieved growth targets despite ongoing challenges, and economic measures are continuing to gain momentum, the government has told the National Assembly or NA. Presenting the midterm review report on the 5-year National Socioeconomic Development Plan for 2021 to 2025 to the National Assembly on Tuesday, Prime Minister Sonsai Sipandon said midterm average growth reached 4.03%, which means the average growth target of at least 4% set in the 5-year plan. แม่นสภาพการสากลและภาคพื้นภายในและต่างประเทศมีความยุ่งยากและสิ่งท้าทายหลายประการแบบบ่เคยมีในหลายหอบปีผ่านมา Sustained growth was secured despite Laos facing great difficulties and challenges not experienced for years, caused by the domestic, regional, and global environment. Industry recorded the highest growth rate of 4.53% on average, followed by services, taxes, and tariffs, and agriculture and forestry at 4, 3.6, and 3.1% respectively. The service sector recorded that the best performance in terms of contribution to gross domestic product or GDP, accounting for 37%, followed by industry, agriculture and forestry, and tax and tariffs at 33.4, 18.4, and 11.23% respectively. Thanks to efforts to restructure revenue and expenditure along with modernizing the revenue collection system, revenue collection exceeded the target for 2 consecutive years. เงินตามแบบพัดกุมโดยนำใส่เครื่องมือที่ธนาคารแห่งสปปลาวมีอย่างผสมประสานในการควบคุมปริมาณเงิน M2 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม It is expected that revenue collection in 2023 will slightly exceed the targeted plan. Increased revenue coupled with the belt tightening that has cut unnecessary spending has narrowed the budget deficit. Debt servicing is also showing positive signs as the government has fulfilled its repayment plans. การคุ้มครองเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นระบบหลายขึ้นอันผลเด่นเหมือนการปรับปรุงกฎหมายว่าโดยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศ Debt servicing has taken place in line with the time scheduled, which means that our country is not sliding into debt default, Mr. Sonsai told the biannual session. Measures to bolster foreign currency reserves and reduce inflation are gaining momentum. สำรองเงินตราต่างประเทศของสปปลาวเพิ่มขึ้นสามารถกลุ่มการนำเข้าในระดับ 4.3 เดือนในถ่ายเดือนเก่า 2023 This has helped to increase the foreign currency reserves of the Lao PDR so that sufficient funds were available to ensure imports for 4.3 months as of late September 2023, up from just 3.6 months as of late 2020. ก็ย้อนความต้องการเงินตราต่างประเทศในสังคมอยู่ภายในประเทศของพวกเราเหมือนยังสูงกว่าความสามารถการสนองจากการนำเข้า The Prime Minister told lawmakers the government admitted that currency exchange rates remains fragile amid the impacts of the changing global economic environment. Insufficient foreign exchange and debt servicing are also an ongoing issue that requires a collective efforts to resolve. Other key midterm outcomes of the 5-year plan include M2 annual average growth reached 27.58%, above the average 5-year target of not more than 20%. Total investment reached more than 153,987 billion ki, or 75% of the 5-year plan, of which 123,658 billion ki was local and foreign private investment. 124% of the plan and state investment was more than 7,904 billion ki, just 34% of the plan. The trade surplus hit 1.74 billion US dollar and 1.39 billion US dollars in 2021 and 2022.